àti àwọn ìrọ̀rẹ́ kíyèsí àwọn ẹyẹ bí ẹyẹ odò àti kàróbí. Rí pọ́lọ́run ọba náà ni ó fún wọn ní agbára tí wọn kì í fi fò kọjá ilé. Kò sí bí wọ́n ṣe lè fò tó, ẹyẹlé ò lè fò kó kọjá ilé. Ọlọ́run ọba náà ní sì ń gbàdúrà fún wọn. Wọ́n ní tí èèyàn ò bá tiẹ̀ ní àwọn aláàfáà, téèyàn ò bá sì ní àwọn àlùfáà àjọ náà tó jẹ́ ti àwọn evangelist, téèyàn ò sì ní àwọn bàbá wa tó jẹ́ pé àwọn aláwo mímọ́, téèyàn ò ní kankan nu wọn láti gbàdúrà fún yàn. Ṣùgbọ́n tí ìwà ọwọ́ èèyàn bá mọ́, tọ́lọ́run ọba sì ṣàyànyàn tí wàá ń gbàdúrà fún yàn, Ọlọ́run ọba ó ti ṣàyànyàn báwọn tí bá ti ń gbàdúrà fún yàn. Ọlọ́run ọba ní ṣàdúrà fún kìnìún nínú igbó, torí ọ̀nà tí kìnìún gbà tí fi ń gbàdúrà lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba kò sẹ́ni tó yé. Ọlọ́run ọba náà ní sì ń gbàdúrà fún erin lákàtàbú nínú igbó, tó jẹ́ pé kò sí bí erin ṣe lè rìn nínú igbó tó kì í fẹsẹ̀ kọ, àfi tí ọlọ́jọ́ bá dé fún erin lókù. A kì í bá ọkùnrin ẹyẹ lórí ìtẹ́ o, pírí báyìí lológo jí. Ọlọ́run ọba náà ní sì ń darí àlàáfíà àwọn ẹyẹ. Pẹ̀lú ìmọ̀ tí Ọlọ́run ọba fún àwọn tàǹwídí àti àwọn kankan tó fi jẹ́ pé gbogbo wọn àtẹ̀ntí ń finú omi ṣe bùgbé àtẹ̀ntí ń forí ilẹ̀ ṣe bùgbé, kò sí bí wọ́n ṣe lè gbélé ayé tó. Àwọn náà ní ọ̀nà tí a ń gbà fi ògo fọ́lọ́run ọba, Ọlọ́run ọba sì ní ọ̀nà tí ń gbà gbàdúrà fún wọn. Torí ẹ̀ lèmi fi ń sọ fún yín pé mi ọmọ yín Moshood Habib Abíọ́lá, Ọlọ́run ọba ní gbàdúrà fẹ́mi o. Mo ti forí balẹ̀ síwájú Ọlọ́run ọba, ó sì ti ṣe àdéhùn fún mi. Àti afẹ́fẹ́ àti iná àti òòrùn àti òṣùpá àti gbogbo nǹkan tí ń bẹ lórílẹ̀ ayé padà, ó nífẹ̀ẹ́ tèmi Moshood Habib Abíọ́lá ni wọ́n mọ̀ ṣe. Pẹ̀lú ọpẹ́ fọ́lọ́run ọba fún àǹfààní tó wá fún mi, tó fi jẹ́ kí gbogbo nǹkan ó máa ṣe ìfẹ́ mi Habib ọmọ Latifatu, tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí ń bẹ lórílẹ̀ ayé ìfẹ́ mi ni wọ́n mọ̀ ní pátápátá. Mo yìn ọ́ Ọlọ́run ọba. Èmi nìkan kọ́ mo wá sórí ètò, torí pé tí n bá ní mọ̀ yìn Ọlọ́run ọba yóò mọ̀ tún ẹ wò ilẹ̀ oṣù ilẹ̀ ó mọ̀, torí pé oore tí ń ṣe nínú ayé mi pọ̀ gan. Samuel tí wọ́n náà yìn Ọlọ́run ọba. Ìyìn ni o, ìyìn fún Ọlọ́run tí ń ṣe pọ̀pọ̀ sísìn rẹ̀ yìí o. Ẹ wò ẹ mọ́ gbàgbé o, ẹran ọdún wa ẹ mọ́ bá wa fi pamọ́ o. Mo mọ́ jẹran díndín o, tó bá sì jẹ́ pé olómo oyò náà ni. So ẹran tí wọ́n ń pè olómo oyò. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹran tí wọ́n yí mọ́ ata, tí wọ́n yí mọ́ ọbẹ̀ ata ni wọ́n ń pè olómo. Sàámú wọ́n sọ pé mo nífẹ̀ẹ́ oúnjẹ jù o ti mọ̀ kí màá sọ bẹ́ẹ̀. Oúnjẹ ló gbé wa ró wa gbọ́ jẹun. Òótọ́ ni. Ìbà kọ́dá, ìbà ṣẹ̀dá, ìbà Ọlọ́run ọba, ìbà Ọlọ́run ọlọ́jọ́ gbogbo. Biology ní Yorùbá lẹ́tọ̀. Èmi ọmọ yín náà ni Samuel ọmọ Ajayi là ń kí káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Biology ní Yorùbá o. Ẹ mọ̀ sọ pé torí pé ẹ̀ ń gbìyànjú láti gbáradì fún ọdún iléyá kẹ́ wá gbàgbé ìmọ̀ o. Bẹ́ẹ̀ni o. Torí pé ìmọ̀ tún wà. Ìmọ̀ pọ̀ lọ́lọ́kan òjọ̀kan ni. Ìmọ̀ ju ìmọ̀ lọ. Moshood Habib Abíọ́lá àti Samuel Ajayi ti gorí afẹ́fẹ́ lónìí. Ẹ mọ̀ gbádùn wa gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ gbádùn ẹ̀kọ́ tó gbóná láàárọ̀ kùtùkùtù. Ó ti ẹ̀ sọwọ́ olótùtù. Ẹ̀kọ́ ló pò wá lónìí. Ẹ̀kọ́ ló àkàrà kéńgbé tí ń tú wọn. Tó bá sì jẹ́ pọ́ ọ̀lẹ̀lẹ̀yìn fẹ́ fi mùkọ́ tí Biology ní Yorùbá pò wá lónìí, ẹ ṣàgbìyànjú kẹrí pẹ́ ọ̀lẹ́yìn ó lẹ́ àbí kó lẹ́jàánú. Ṣùgbọ́n àkàrà kéńgbé tí wọ́n dín tí ń tú wọ́n rán wọn pẹ̀lú àlùbọ́sà tó dáa nínú rẹ̀. Mọ́ṣú jẹ́sẹ̀. Ọ̀gìnìtìn ó rí pé gbogbo ẹ̀ tutù dáadáa ni. Ó tutù ní o. Yorùbá bẹ́ẹ̀ tún ṣe gbádùn wa bí òyìnbó ṣe gbádùn tí a sì mọ́ gbádùn ẹ̀kọ́ ẹ mọ́ bá wa bọ̀. Biology ní Yorùbá. Tinúadé Atọ́yọ̀sóyè lólóòtú ètò Biology ní Yorùbá. Olúwa níkẹ́ olówó òkèrè náà ni akéde ètò tó pè wá wọlé sórí ètò. Olówó òkèrè o, ẹ má fojú di olówó o. Mo rántí orin kan tó ní bí olówó bá wọ̀jọ kò sí bó ṣe lè kéré tó, àwọn èèyàn ó mọ bu ọlá fún ni. Torí ẹ̀ olówó òkèrè
Olúwaníkẹ́ olówó òkèrè mo kí ọ dáadáa. Olúwàjọba láyé gbogbo wa náà ní ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa. Owó náà ní orúkọ àwọn tí a jọ ń ṣètò lórí ètò lónìí. àpẹẹrẹ ńlá ni Moshood. Owó ńláńlá. Yes o. Biology ní Yorùbá lónìí. Yes o. Olúwa mọ bá ń fàdúrà rẹ̀ kó wọlé á lọ àbí tó jókòó sí bó ṣe ń tẹ bọ́tìnì. kó gbẹ́mìí mì. pé kí orúkọ rẹ kó rò wá kórúkọ olówó òkèrè ó rò wá lórí Biology ní Yorùbá lónìí. Yorùbá níjẹjọ àti bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn níjẹ̀ẹ́dógún a ṣàlàyé àkòrí tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀nà tí àwọn ìṣẹ̀dá abẹ̀mí ń gbà fi ara da àwọn oríṣiríṣi nǹkan ní agbègbè wọn. Ìfaradà gbọ́dọ̀ máa wáyé lórí facebook.com/oluyole98.5 fm facebook.com/oluyole98.5 fm náà lẹ́ẹ̀fi mọ́ wá kétékéré nìkan ní abánidọ́rẹ̀ẹ́ facebook.com/oluyole98.5 fm. ẹ lè kàn sí wa o kẹ́ ẹ kí wa kẹ́ ẹ kọ́mẹ́ǹtì kẹ́ ẹ share rẹ̀ ẹ máa pín bàbá ṣe ń lọ bó ṣe ń lọ ni ẹ máa tẹ̀lé o torí pé info lèèyàn fi ń fò. ṣe rí bí a ṣe wá ń ṣàlàyé lọ àwọn abẹ̀mí ń gbà láti farada àwọn nǹkan oríṣiríṣi ní agbègbè wọn náà ni a ṣàlàyé ní jẹ̀ẹ́dógún àti jẹjọ ṣùgbọ́n àti ìwakọ̀ àlàyé wa gúnlẹ̀ torí pé ìfaradà gbọ́dọ̀ máa wáyé tá a mọ̀ sí adaptation. Bẹ́ẹ̀ni. Ìfaradà gbọ́dọ̀ máa wáyé o kí ló ìdí ni pé ìfaradà ò bá wáyé àwọn ìṣẹ̀dá abẹ̀mí ò ní lè máa pèsè ohun tí à ń pè ní ọmọ gan lórílẹ̀ ayé tá a mọ̀ sí reproduction. Ìpèsè kí ìṣípòpadà tó ń wáyé sí àwọn ìṣẹ̀dá abẹ̀mí kó má bàa jẹ́ kíran wọn parun. Ṣé wá rí ìṣípòpadà tó ń wáyé fún àwọn ìṣẹ̀dá abẹ̀mí ó nílò ìpèsè ẹ̀dá tuntun tá a mọ̀ sí reproduction. Yes. Ìpèsè ẹ̀dá tuntun yìí ṣe pàtàkì ìdí nìyí tí ìfaradà náà fi ṣe pàtàkì. Ìfaradà ni adaptation. Yes. Bí ayé ṣe ń yí ká mọ̀ báyé yí bí ìgbà ṣe ń yí ká mọ̀ bá gbà yìí torí ẹni tí ò bá bá ìgbà yìí yóò bá gbà lọ ni. Yes o. Àwa ò ní bá ìgbà lọ o ìgbà ó sì máa dáa fún wa ni torí ìgbà láni ẹnìkan kì í lólé ayé. Ẹ sọ pé èmi Moshood Abíọ́lá ìgbà gbogbo ni o. Moshood Abíọ́lá mo ní o dákọ̀. o ní dákọ̀ ó kọ mi ó kọ mi. o ní yí fún ọ ṣáìdá o. Moshood Abíọ́lá. torí gbàgbà ni ẹnìkan kì í lo láìwé ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọba ò ní bàgbà jẹ́ fún wa. ń yí tí à ń bá gbà yìí bẹ́ẹ̀ àwọn ẹranko yòókù náà ń bá gbà yìí ewéko ń bá gbà yìí ẹranko inú igbó ń bá gbà yìí ẹwu alágẹmọ ń bá gbà yìí ọ̀gà ṣùgbọ́n ọ̀gà ni alágẹmọ a tún wá ní praying mantis agẹmọ náà la máa ń pè kìí ṣe eégún agẹmọ o alágẹmọ náà la máa ń pè praying mantis tó jẹ́ pé tẹ́ bá ní a fi ń pè ní praying mantis ẹni tẹ́ Facebook dàbí pé ó ń gbàdúrà. bá Facebook títí ọ̀la sọ́túnla èmi náà sọdún o ṣe bí àwọn ti wà nù gbó kí n fi ṣàlàyé wọ́n ní ká fi bí ìsáná ká fi kíyèsí oògùn ṣe rí ọ̀gá mo ṣàlàyé rẹ̀ ń jẹ́ ẹ̀ẹ́dógún pé ìdí tí yípo padà ni pé tí fi yí àwọ̀ padà òun náà ni pé láti fi ara da ìgbà tí agbègbè rẹ̀ bá gbé wá àti láti fi ṣẹ̀mí nígbà tí ewu bá ń bọ̀ àwọn ewéko wa mo fẹ́ gbéyẹ̀wò lónìí lórí ètò Biology ní Yorùbá ọ̀nà tí àwọn ewéko ń gbà láti fi ara da ìgbà tí wọ́n fi ń bágbà mu tí wọn ò fi mọ́ bágbà lọ ọ̀nà tí àwọn ewéko bẹ́ẹ̀ ni yóò dáa fún ọ̀nà táwọn ewéko gbà tí wọ́n fi ń bá ìgbà mu tó jẹ́ pé bí ojú ṣe lè wá tọ́yẹ mú tọ́gìnìtìn mú tó tún wá sọwọ́ kan ọ̀kìnìtìn dáadáa àti ọyẹ́ kò sí bó ṣe lè fẹ́ jẹ́ gbogbo ìgbà tí bá ń wá àwọn ewéko náà ń bá ìgbà yìí wọ́n sì ń pèsè ẹ̀dá tuntun wọ́n ń bí sí wọ́n ń rẹ̀ sí i àbímọ́lémọ́ ni wọ́n pété kú ẹ̀dá bákan náà ni ọ̀gẹ̀dẹ̀ ìmọ̀ ń mú ọmọ wáyé ni ìfaradà ló ń jí kí wọ́n lè mọ kópa nínú àwọn ìlànà tí à ń sọ yìí
ṣé wá rí ewéko tí mo mú wá lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n máa ń gbé ewéko yìí síra wọn mo sì fẹ́ yànnàná rẹ̀ fún wa. ṣé rí ní kọ́kọ́ sọ́tọ̀ ewéko tí mo mú wá lórí ètò lónìí wọ́n sọ ìlànà táwọn ewéko ń gbà láti farada nǹkan. wọ́n ń lo ìrísí tá a mọ̀ sí structural adaptation. tí wọ́n bá ti sọ pé structure ìrísí ni wọ́n ń pè structure ó lè jẹ́ roboto ó lè jẹ́ gbàgùngbàgùn ìrísí ni wọ́n ń pè ní structure ó sì lè jẹ́ tọ́rọ́ kó tọ́ tá a mọ̀ sí straight ó lè jẹ́ roboto round ó lè jẹ́ onígun mẹ́rin square ó sì lè jẹ́ gbàgùngbàgùn tí kò tọ́ tá a mọ̀ sí zigzag or irregular. bẹ́ẹ̀ ni ṣé bí àwọn ìṣẹ̀dá abẹ̀mí ṣe wà yìí wọ́n rí sí structure dì fún ìfaradà àsìkò àti ìgbà structural adaptation. bákan náà wọ́n tún wá ń lo àwọn ìhùwàsí èyí ní physiological adaptation. Physiological adaptation wọ́n ń lo structure wọ́n sì ń lo physiology ó tún kù ẹyọ kan tí wọ́n mọ̀ mú wá bàbá ṣe ń tẹ̀síwájú ṣùgbọ́n méjì tá a kọ́kọ́ sọ yìí ó lé bákan jọrin lọ ó pọn mọ́ lọ́wọ́ tó kọ́ ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ biology àbí mọ́lẹ́mọ́ náà ti kú ẹ̀dá ń máa pọn mọ́ ni. bẹ́ẹ̀ni. biology máa gbọ́n mọ́ pọn ni ìdí ní ìtàwọn akẹ́kọ̀ọ́ fi máa sá fún pé biology gbọ́n pọn lọ tó nǹkan tí ó gbòòrò lọ́pọ̀lọpọ̀ ni it is a very complex study. broad. ó complex. tí ò bá ti gbọ́ wọn ò ní lè mọ bọ́ sínú látọlẹ̀dọ́lẹ̀ láti ṣàlàyé rẹ̀ ìdí nìyí tí biology fi gbọ́mọ pọn. ṣé wá rí àṣà biological adaptation wọ́n jẹ́ ń jọ pé ewéko méjì bó tiẹ̀ lè mú mẹ́ta gan tó bàbá ẹ̀ ewéko mẹ́wàá lórí ètò biology ní Yorùbá ṣùgbọ́n balẹ̀ ewéko táyàn nànà tá a fi ṣàlàyé ìbàgbà yìí ó jẹ́ ewéko tí ẹ lè rí lágbègbè yín ṣé wúro ni àbí ewé gbúre wọ́n jẹ́ ẹ mọ̀ bá wa bọ̀ lórí ètò biology ní Yorùbá náà ni. káàbọ̀ padà sórí ètò biology ní Yorùbá. wọ́n sọ pé itọ́ kì í wọ́n ẹnu bẹ́ẹ̀ ni obì kì í wọ́n àpò. àmín. ẹ mọ̀ biology ní Yorùbá ẹ sọ pé gbogbo tún ti mú àdúrà wá bẹ́ẹ̀ ni àdúrà ìwúre ni o àwọn bàbá wa ìwúre ni àwọn ọmọ ṣe wọ́n máa ń wúre ni torí ẹ̀ ni àwọn ìwúre wọn máa fi àwọn nǹkan ṣàkàwé oríṣiríṣi nǹkan ni. ṣé ẹ jẹ́ gbogbo wa máa ń rí ní agbègbè wa tá a sì máa ń jẹ lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀fọ́ gúre. ẹ rí i pé ẹ̀fọ́ gúre ewé rẹ̀ kì í ṣe píkò ìta ewé ẹ̀fọ́ gúre là ń pè ní kútíkù cuticle cuticle nígbà ẹ̀kọ́ á ní kọ́píkù gbogbo ẹnu la fi pè nǹkan gbà ń bò jẹ́ pé mọ̀ wá ọ̀pọ̀ cuticle sẹ́rí cuticle yìí ò ní ìta ewé gbogbo cuticle ẹ wá wọ ẹ̀fọ́ gúre water leaf sẹ́rí ẹ̀fọ́ gúre yìí tẹ́ ẹ bá wò dáadáa ẹ rí i pé ewé rẹ̀ kì í ó nípọn ó sì lómi láà lọ́pọ̀lọpọ̀ ìdí tí ẹ̀fọ́ gúre fi lómi láà ni pé kó lè máa ṣẹ̀mí nígbà tí ọ̀dá òjò bá wà díẹ̀ ẹ̀fọ́ gúre sì ní ẹ rí i pé ẹ̀fọ́ ni kìí ṣe egbòogi wọ́n lọ́mọdé òmò ògùn ń pè lẹ́fọ̀ọ́ ẹ̀fọ́ yàtọ̀ sí egbòogi ẹ̀fọ́ ni ewé ewúre tá a mọ̀ sí herb shrub vegetables ní gúre torí ó mọ̀ pín tí a pín àwọn ewéko sí
ìpín tí gbúre wà vegetables ní gbúre tó ti yé yín bó tilẹ̀ ṣùgbọ́n it is a vegetable. Ìdí tí gbúre sì fi máa ń wà ní àwọn ibi tó mi bá wà ni pé omi nìkan ni ó lè jẹ́ kí ewé rẹ̀ ràn bọ̀nbọ̀nbọ̀n. ìran turgidity ó wà lára àwọn ìhùwàsí tá a mọ̀ sí physiological features tí gbúre ti fi ń ṣẹ̀mí. ṣùgbọ́n ibi tí mò ń lọ kọ́hún mo yà bá ni ṣé ẹ rí ewéko tí wọ́n kọ́kọ́ mẹ́nubà náà ní ewé patanmọ́ Mimosa pudica ewé patanmọ́. ṣé ẹ rí ewé patanmọ́ wà ní agbègbè wa lọ́lọ́kan òjọ̀kan. ṣé ẹ rí gbogbo àwọn ewé tí adẹ́dà sì dá yìí ìdí tó fi dá wọn ó láwọn agbègbè tí wọ́n bá wà ó wá kí wọ́n máa fi ṣe ẹ̀ṣọ́ ara wọn sí wọn lára. torí ẹ̀ lọ wípé ewé patanmọ́ ní ẹ̀gùn lára. ẹ̀gùn tó ní lára kìí ṣe pé torí pé ó kàn wọ adẹ́dà láti dà bẹ́ẹ̀ torí kó lè mọ dáàbò bora rẹ̀ náà ni nígbà tí ewu bá fẹ́ hu. kò sí bí ẹ ṣe ṣàkíyèsí pé ẹ fẹ́ já ewé patanmọ́ tẹ́ ẹ̀ ní fi ọwọ́ kan ẹ̀gùn rẹ̀ torí ààbò ara àwọn ọ̀nà tí òun gbà farada ìgbà nìyẹn adaptive feature. ó pọ̀ lọ́lọ́kan òjọ̀kan nínú igbó gbogbo àwọn igi ẹlẹ́gùn tẹ́ ẹ sì rí hùn torí ewu tó lè máa hu wọn ni nígbà tí ẹ bá lẹ́ẹ̀ fẹ́ jẹ ǹjẹ́ yín lè gbé patanmọ́ kẹ̀kàn hàn yín mọ́ hàn ẹ̀gún. ó tún ní ẹ̀fọ́ kan tí a máa ń pè ní ẹ̀fọ́ ìyànà pàjá. ẹ̀fọ́ yìí ìbájá yín máa ń mọ́wọ́ hun yàn. ẹ̀fọ́ yìí a máa dáa nínú ọbẹ̀ ẹ̀gúsí mo fẹ́ kí ṣùgbọ́n òsìkí ni a máa ń pè nígbà kan ẹ̀gúsí ẹ̀fọ́ ìyànà pàjá yìí máa ń dá ń bẹ̀. téèyàn bá fẹ́ já ìyànà pàjá ẹ̀fọ́ yìí ibi tí ẹ̀gún àbí nǹkan tí ń bẹ lára ẹ̀fọ́ ìyànà pàjá tó bá ojú wọn gèlètè kò fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ já òun gbogbo já wọn torí bí wọn lóró ní tẹ́ bá já wọn ẹ̀yin fẹ́ fi wọ́n jẹ ni ṣùgbọ́n torí pé ni wọ́n fi ń pèsè oúnjẹ ilé ìpèsè oúnjẹ lẹ fi ń sára rìn dín ìdí tí a sọ tí wọ́n fún wọn nìyẹn kò sí ìṣẹ̀dá sí orílẹ̀ ibi tí wọ́n ti máa ṣẹ̀mí tí wọn ò ní nǹkan tí wọ́n fi ń dáàbò bora wọn àfẹ̀yí tí ò bá tí ì ṣàwárí ara rẹ̀ sẹ́yìn ti ṣàwárí ara yín sẹ́yìn mọ bí ẹ ṣe lè dáàbò bora yín torí tí àwọn igi oko tí wọ́n bá ní ọ̀nà tí wọ́n ń gbà dáàbò bora wọn kí wàá ló ṣe ẹ̀yin èèyàn tó jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ ní tẹ́ ẹ̀ ní lè dáàbò bora yín ẹ mọ́ bá wa bọ̀ ọ̀nà tí àwọn ewéko ń gbà dáàbò bora wọn ní àtàrí lílo ìfaradà láti bá ìgbà yìí adaptation náà là ń ṣàlàyé bó sì mẹ́nuba structural adaptation ara structure tẹ́rì náà ní thorn tí ń bẹ lára ewé patanmọ́ ó tún wá ní ewé pín náà ẹ rí i pé háráhárá ni ara ewé pín máa ń mú háíháí ewé pín fi ọra báyìí yóò bóyin láàánú fẹ̀rẹ̀ torí bí kànkàn ni ewé pín rí ewé ìdámọ̀nù structural ni pé ìrísí ní tí ó bóra rẹ̀ ń bẹ lára rẹ̀ òun náà ni structural adaptation ṣé wá rí lẹ́yìn ewé pín àti ewé Mimosa pudica ewé patanmọ́ wọ́n tún sí tá a mọ̀ sí behavioral ṣe rí farajọ ìhùwàsí ṣùgbọ́n tó fi yàtọ̀ ni pé physiological structure physiological lílo ìhùwàsí láti pèsè oúnjẹ àbí láti mú ìṣẹ̀dá tuntun wáyé bí ìhùwàsí láti dáàbò bora wọn ṣe rí bí tẹ́ bá fẹ́ fẹ́ ara kan ewé patanmọ́ yóò mọ̀ ni ìdí ní ìtàn fi máa ń pè ní patanmọ́ kò dìgbà tẹ́ ẹ bá gbà kó tó patanmọ́ tẹ́ ẹ bá ti fara kàn báyìí yóò patanmọ́ ni torí pé ó rí i pé ewu ń bọ̀ ó sì wà á kárako. of Mimosa pudica is one of the adaptive features a behavior pattern. so
ewé patamọ́ yóò mọ kárakò nígbà tí ẹ bá fara kàn án. Ara àwọn ọ̀nà tí wọ́n ń gbà fi mú àti bá ìgbà yìí rọrùn fúnra wọn ni. Tẹ́ ẹ bá lọ sóko ẹ rí i pé àfòmọ́ yóò so mọ́ yín létí aṣọ. Ṣé ẹ rí bí àfòmọ́ ṣe so mọ́ yín létí aṣọ? Ó ní èèbó tá à ń pè nínú biology. Ara àwọn ọ̀nà tó náà bá fi bá ìgbà yìí ni. Wọ́n ò ní fínní àbí tológínní. Èèmọ̀ bọ̀ adìẹ nìkan ni kì í fi ara mọ́ èèmọ̀ nínú oko torí pé ìyá ara rẹ̀. Ṣùgbọ́n tí èmi bá lọ nú oko èèmọ̀ ò mọ̀ ńlá, tẹ́yìn náà bá lọ nú oko èèmọ̀ ò mọ̀ yín là. Ó tún láwọn ewéko tó náà ń pè ní ọlọ́pàá. Dúdú báyìí wọ́n máa ń rí. Tẹ́ bá ti lọ nú oko wọn ó so mọ́ yín lásọ ni. Ẹ wà dé ta ẹ mọ̀ já pàtìpàtì. Wọ́n sọ ìdí tó fi jẹ́ pé èèmọ̀ máa ń so mọ́ èèyàn létí aṣọ. Olúwàjọba láyè mi sọ orí èèmọ̀ rí. Alákọ̀wé ni ọ́ ò rí èèmọ̀ rí. Sàmú sọ orí èèmọ̀ rí. Tọ́ ajẹ́ pé mìíràn kan mo wá láti oko. Ẹ máa bá wa bọ̀ lórí ètò biology ní Yorùbá. Olúwàjọba ti ní city boy lòun kóhun ẹ ṣe àyọ̀ǹdè láǹfọ̀ọ́ kìlọ̀ àbí. Àti ìdí tí fi máa so mọ́ yín létí aṣọ. Ẹ máa bọ̀ lórí ètò biology ní Yorùbá. Yes, ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò biology ní Yorùbá níkànnì Olíolé 98.5 FM. Ká tó dátọ́ mi Moshood mẹ́nuba behavioural adaptation. Bẹ́ẹ̀ ni lílo ìhùwàsí. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ìmọ̀. Bá lọ ní oko fún àwọn tá a ti lọ ní oko rí dáadáa tá a bá lọ ní oko àríwí tá a ti ń ṣe láti ṣe ẹni tá a fẹ́ ṣe tán àríwí tá a ti délé àrí àwọn nǹkan kéékèèké tán so mọ́ aṣọ wa kí lélẹ́yìí ẹ bẹ̀rẹ̀ sí gbọ̀n. Actually, what is happening there is behavioral adaptation. Bẹ́ẹ̀ni. Plants use that medium to do what is called dispersal of their seeds. Yóò dáa fún ọ ìfọ́n irúgbìn ká yóò dáa fún ọ báwọn ìfọ́n irúgbìn ká seed dispersal. Yes, so they use that medium to fún àpẹẹrẹ ẹ mọ̀ pé ewéko lè rìn láti ibì kan sí ibì kan. So láti fi lè ẹ rí i pé tẹ́ bá gbin nǹkan kan sí bíbà ẹ̀ kẹ́ tó rìn bíi ẹsẹ̀ méjì mẹ́ta ẹ tún ti rí ewéko ẹ̀ that same plant níbòmí. Báwo ló dé dispersal ni seed dispersal. Ewéko lo ẹ̀yìn tẹ́ wá ṣe nǹkan nú oko láti fi gbé èso títí ẹ̀ lọ síbòmí láti lọ gbìn. Tí àwọn ewéko máa ń lò láti tàn kánú ìdí ní ìtẹ́ fi jí láàárọ̀ kùtùkùtù lẹ́yìn ìkú lẹ́yìn tẹ́ rí i pé igi kan ti ń wé wà ní. ọgbà arábìnrin yín nínú oko kan. Nígbà ní ìwùnú ẹ̀yìn pé ó ṣe ti adẹ́dàdá tí kò fi nǹkan tí wọ́n fi mọ̀ ṣayé fún wọn. Lórí Facebook ọ̀gbẹ́ni Adéyẹmí Ọmọkùre wọ́n ní well done. Thank you. Mo dúpẹ́ Facebook. Ṣé kèwà ewu èèmọ̀ nìkan ló wà ó sọ òun náà múyàn létí aṣọ ni. Ṣé rí irúgbìn àwọn ewéko yìí irúgbìn wọn ni ó máa ń tàn ká ara àwọn adaptation dẹ̀ nìyẹn. Irúgbìn gbúre náà
omi máa ń bá wọn tan irúgbìn wọn ká. Ìjì wind that is wọn ni àlàyé ìmọ̀ nípa iṣẹ́ àgbẹ̀ method of dispersal ara àwọn adaptive stroke ara ibẹ̀ ó ní máa ń gbé síra wọn. Ní àárín ọ̀sẹ̀ tó lọ yẹ ewé yìí lèmi ṣe ìwádìí lé lórí mo sì rí pé ewé yìí gangan ò sí ní orílẹ̀-èdè wa kò sí ní ilẹ̀ adúláwọ̀ gan kìí ṣe ilẹ̀ adúláwọ̀ ló wà ṣùgbọ́n a ní àwọn àfarajọ ewé yìí lórí ilẹ̀ ayé àti lórí ilẹ̀ adúláwọ̀. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà gangan ni ewé yìí wà ṣùgbọ́n àríyànjiyàn a máa pọ̀ kódà àwọn olùkọ́ gan yìí sọ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọn pé àwọn ewé yìí ò sí ní ilẹ̀ adúláwọ̀. Àríyànjiyàn sì máa ń fẹ́ wà nínú rẹ̀. Èmi kì í ṣe botanist o biologist àti oníwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ lèmi o ṣùgbọ́n àwọn botanist náà lè sọ fún yín pé ìpínlẹ̀ Amẹ́ríkà lewé yìí ti wá torí pé ó wá láti orílẹ̀-èdè yìí só ti yé yín àwọn tó kéé ìṣirọ́ la bá ń bẹ̀ gàrí G4 kò sí nǹkan tí ń jẹ́ pé I want to eat kin sí wa lẹ́nu kò sí wa lẹ́nu tó ti yé gàrí is gàrí kì í sì ṣe òkèèrè lọ Yorùbá a sì máa ń pè ní cacti singular and plural cactus and or cacti cactus cactus or cacti. Ṣé ẹ rí ewéko tá à ń pè ní cactus yìí kò sí ní orílẹ̀-èdè wa àfi tí wọ́n bá lọ wá tí wọ́n lọ gbìn sí bí. It doesn't originate here. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà léwéko yìí wà ṣùgbọ́n a ní àwọn àràjọ níbí. Ìran vera tẹ́ ẹ bá já tí pa ṣùgbọ́n yes rínú bí ewé la máa ń pè family of succulents lòun náà. Àwọn ewé yìí ní ẹ̀gún wọ́n sì máa ń wù ní aṣálẹ̀ ibi tí ó bí àwọn ewéko yìí ṣe wá máa ń wù ní aṣálẹ̀ yìí wọ́n ní gbó tó àtúkòrò àtúpàpà téèyàn bá ewé náà ń sọ yìí ṣùgbọ́n kì í ṣe cactus gangan òun ló sì wọ́pọ̀ jù lórílẹ̀-èdè yìí. Ṣé àwọn nǹkan wo ni ó ní lára tó fi ń fi ara da àwọn nǹkan oríṣiríṣi tí ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè rẹ̀? Typical succulent adaptive features of a typical succulent òun náà ni à ń ṣàlàyé lórí ètò biology ní Yorùbá. Ẹ wo ewé etí erin tá a mọ̀ sí aloe vera àti ewé oró adẹ́tẹ̀ tá a mọ̀ sí the succulent plants. Ṣé ẹ rí ewé yìí a máa ní ẹ̀gún lára tó pọ̀
ẹ̀gún ara rẹ̀ kí ni ó fi ń ṣe, ó fi ń dáàbò bo ara rẹ̀ débi pé ẹ lè tèèsì kẹ́ ẹ ní ẹ fẹ́ fagada ọwọ́ bẹ́ẹ̀. àìsóòsà lódòkì làbẹ́làbẹ́ kó mọ́mọ́ ṣe rí làbẹ́làbẹ́ rí pò náà ní ọ̀nà tí fi ń dáàbò ara rẹ̀, sómúsómú lára rẹ̀ mú bí abẹ. ara ọ̀nà tí fi ń dáàbò bo ara rẹ̀ nù tó yàn ti mọ̀ pé ẹ̀yin ọmọ aráyé kò sí nǹkan kan míì tí ẹ mọ̀ ju pé kí ẹ máa fi gbogbo ewé jẹ lọ. àwọn náà kúkú tí wọ́n bá wà ewéko tá a wá ń pè ní cactus yìí àti ewé oró adẹ́tẹ̀ yìí inú aṣálẹ̀ làwọn máa ń wà níbi tí omi bá ti sọ wọ́n gangan ni wọ́n máa ń wà. àwọn tí wọ́n wá ń gbé fi wọ́n ṣe orísun omi tó gbẹ bá ti ń gbẹ wọ́n báyìí wọ́n ó bọ̀ síbẹ̀ wọ́n ó lọ gé ewé yìí wọ́n ó sì fún mu sùn torí pé omi ń bẹ lára rẹ̀ torí pé omi ń bẹ ní ara rẹ̀. A typical succulent tó fi ara jọ cactus òun náà ni mò ń ṣàlàyé, mo sì ń fi adaptive features ẹ̀ ṣàlàyé rẹ̀. ṣé ẹ rí adaptive feature ewé yìí, ẹ̀gún yìí sì ní oní ń dáàbò bò tó fi jẹ́ pé gbogbo àwọn ewu tó bá fẹ́ hú nínú oko kò ní í ṣẹlẹ̀ sí. bákan náà ewé yìí ó lọ́pọ̀ ara àwọn adaptive features rẹ̀ nù. ipọn èròjà pamọ́ torí ijọ́ ọ̀dá, store vitamins, store and storage of resources torí ijọ́ scarcity là ń pè ní ọ̀dá. bákan náà ewéko yìí wọ́n máa ń fi àwọn nǹkan pamọ́ sínú gbòǹgbò wọn, ìdí nìyí tí gbòǹgbò wọn fi máa ń rinlẹ̀ tó jẹ́ pé kò rọrùn àti fà wọ́n tu. àwọ̀ ewé ni wọ́n ní gan torí pé physiological features wọn láti adapt ó ní láti pèsè oúnjẹ. Photosynthetic is one of the physiological features of green plants. Òní bí ewé wọn ṣe ní àwọ̀ ewé green. It is one of the physiological ways of surviving, adaptation. Jẹ́ pé bí òkìní ni ewé wọn rí, wọ́n lè ṣẹ̀mí fún ọjọ́ pípẹ́, wọn a máa gbé ẹ̀mí fún ọjọ́ pípẹ́, ẹ̀mí wọn máa ń gùn. àwọn Christmas tree tẹ́ ṣùgbọ́n àwọn pine trees kọ́ nìyẹn. yọ ó fi hàn pé ó sùn ó rò bó ti ń pe rọ́rọ́ ni. oorun kẹ̀. àmọ́ kò wọ́n ní conifers àwọn tó jẹ́ pé wọ́n lo ẹgbẹ̀rún 4,000 years láyé. àwọn tree so ti yé yín bá ó tún ní àwọn gígan tí wọ́n máa ń ga tá à ń pè wọ́n ní sequoia. Sequoia ó kọ mọ́tò kan ṣùgbọ́n igi ni wọ́n fi mú lára rẹ̀. wọ́n pọ̀ ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà débi pé wọ́n máa ń fi ṣe ibùdó ìgbafẹ́ tourism. ó wà ní ibì kan náà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ilẹ̀ lọ́hùn ní south east, ó wà ńbẹ̀ náà. ṣe rí àwọn igi ńláńlá yìí ewé wọn bí abẹ́rẹ́ ní ṣe máa rí, ìdí tí wọ́n fi máa ń dàbí abẹ́rẹ́ ni pé kí ìfisọwọ́ ìjà kó yára tó. The biggest situation. Yes. Which is tètè débi tó yẹ kí wọ́n dé. béèyàn bá ṣe rí kóńkó ló sí iná ni èròjà rẹ̀ yóò ṣe tètè máa tàn ká sí. surface area là ń pè bí nǹkan bá ṣe tóbi tó. ṣó ti yé yín bá wọn. ṣé ẹ wá nǹkan tá a wá ń pè ní dormancy ìmọ̀ ìgbèkò kì í sáwọn ẹranko nìkan ni wọ́n máa ń múná lọ. a sọ pé wọ́n hibernate tí wọ́n bá pé wọ́n wọ
dormancy 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 ìgbà tí àwọn ewéko bá múná lọ nígbà tí nǹkan tí ń bẹ ní agbègbè wọn bá fẹ́ bá wọn láàmú. Biology ní Yorùbá. ẹ̀ka 98.5 ilé akéde lóríta Basọ̀run nílùú Ìbàdàn. Àgbéyẹ̀wò tí àwọn ìṣẹ̀dá abẹ̀mí ń gbà fi ara da ìgbà náà ni à ń ṣàlàyé adaptation and adaptive features of respective plants. A ti ṣàlàyé àwọn ewéko lọ́lọ́kan òjọ̀kan lórí ètò yìí. Ṣé wá rí ewéko tí mo ṣàlàyé kàn, mo ṣàlàyé ewé etí erin aloe vera àti èyí tó fẹ́ ara jọ cactus tá a mọ̀ sí ewé oró adẹ́tẹ̀, family of succulent plants. Mo tún wá ṣàlàyé àwọn ewé tí wọ́n máa ń pẹ́ láyé tí igi wọn tí ó máa ń tóbi rẹ̀gẹ̀jẹ̀gẹ̀jì ṣùgbọ́n tí ewé wọn máa ń rí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ bí òkínni, needle-like leaves. Ó tún wá ní àwọn ewé kan tá a mọ̀ nínú ibùdó tí òjò ńláńlá ti máa ń rọ̀, rainforest. Àwọn igbó tí òjò ńláńlá ti máa ń rọ̀ là ń pè ní rainforest. Àwọn igi tá a bá rí ń bẹ̀ wọ́n máa ń ní ewé tó fẹ̀ rẹ̀gẹ̀jì. Ìdí tí wọ́n ń dá kí sórí ilẹ̀ fara yóò máa jẹ́ kílẹ̀ yín rìn, yóò sì máa mú àwọn èròjà tí ń bẹ lórí ilẹ̀ lọ. Àwọn ìwé tí òjò ńláńlá ti máa ń rọ̀ yìí ewé fẹ̀ rẹ̀gẹ̀jì kí omi tí ń bọ̀ hàn látọ̀run, omi tó bá àwọn náà pamọ́ díẹ̀ kó tó kan ilẹ̀ dá tí àwọn tí wọ́n tún máa ń wà ní àwọn ibi tí òjò bá ti pọ̀ yìí wọ́n á máa ní èèpo igi tí ó kira dáadáa, èèpo èròjà sápamọ́, èèpo kira dáadáa, èèpo igi yìí ni wọ́n fi ń gbé àwọn èròjà pamọ́ nínú oko. Tígi tọ̀pẹ̀ ní ṣàánú ewé àfòmọ́ lóko. Ẹ̀yin ọmọ aráyé ẹ mọ̀ ṣàánú èmi Moshood Habib Abíọ́lá o. Owó tí mo pa ó ní tó bá dé o. Ewé àfòmọ́ epiphyte ni a máa ń pè wọ́n, climbing plants. Orí igi míì ni àwọn tí wù. Ìdí ní táwọn Yorùbá fi ní tígi tọ̀pẹ̀ ní ṣàánú ewé àfòmọ́ lóko. Ìdí ni pé tí a bá ọ̀parun mọ́ ọsàn àti àwọn igi ńláńlá mìíràn, àwọn ẹyẹ ni wọ́n ó gbé irúgbìn àwọn ewéko tí à ń pè ní àfòmọ́ yìí bọ́ sí orí àwọn igi mìíràn, wọ́n ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní sẹ̀mí, wọ́n máa wù. Tí igi tọ̀pẹ̀ ní ṣàánú ewé àfòmọ́ ní oko. Àfòmọ́ gbogbo òun là ń pè ní àfòmọ́ epiphytes, epiphytes, epiphyte. Gbogbo àwọn ewéko tí mìíràn là ń pè ní epiphytes. Kò wá sí orí tí wọn ò ti lè wù. Àwọn ewéko yìí sì wúlò lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó ń gùn mí ìfẹ́ sọ nǹkan kan nípa ìwúlò wọn, ṣùgbọ́n àwọn ewéko tá a mọ̀ sí àfòmọ́ yìí wọ́n ní ìwúlò lọ́pọ̀lọpọ̀ nílẹ̀ Yorùbá gan. Àfòmọ́ epiphyte ṣe ìdí tí wọ́n fi mọ̀
láti fi ara da àwọn nǹkan tí ó ń bẹ ní agbègbè tiwọn náà kí àwọn ewé kẹrẹ àti àdán. Àwọn àdán máa ń fi ṣe ara arìnrìn ní wọ́n fi máa ń ṣe ìjẹ. Láti mọ́ gé ẹ̀mí wọn kúrú torí tá a bá ti rí pé àfòmọ́rè á sáré gé ni wọ́n ń pè ní àwùjọ níbẹ̀ ni àwa máa ń gé dànù ní ká tó mọ̀ pé ara rẹ̀ ni wọ́n ti ń rí tá a mọ̀ sí castor oil. Ọ̀rọ̀ wà ní ilẹ̀ wa ṣùgbọ́n ẹni tọ́lọ́run bá fún lójú inú ní orí ṣé lórí igi lọ́rọ̀ kan òòjọ́ kan ni tó bá ewu lórí igi mìíràn epiphyte à ń pè tó ti yé yín bá wọn. Ara àwọn ọ̀nà tí àwọn ewéko tí wọ́n ń gbà farada àsìkò àti ìgbà lọ́lọ́kan òjọ̀kan nu. Physiological adaptation and behavioural adaptation. Lára àwọn behavioural adaptation lẹ́ẹ̀tì rí i pé ewé igi mìíràn yóò lọ síbi tóòrùn ti ń yọ ni. Tẹ́ bá gbin igi sínú ilé yín tẹ́ wá fi ọ̀rá bò tí ẹ tó bá sínú igi ń wò mọ̀ wù lọ tọ ìtànsán oòrùn ni phototropism. Igi oòrùn ni tó bá tí ń jẹ mọ́. Igi ewúro kan bẹ lẹ́yìn ilé mi àwa máa ń já torí pé kò ga pẹ́kútẹ́ lórí ní ìsìn igi ewúro ti ga jù mí lọ. Ó ti ẹ fi láǹfààní àtijà ó tó ẹ ti ń rí fín yóò ibi tọ́wọ́ yín lè tó lọ tó bá yóò kọ ní ìṣẹ̀dá abẹ tó ìrìtà ìṣẹ̀dá abẹ̀mí ni. Bí àkòrí wa lórí ètò biology ní Yorùbá lónìí nù a ti parí àlàyé ìyá ti sọ ọ̀nà tí àwọn ewéko tí wọ́n ń gbà fi ara da àwọn ohun tí ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè wọn àti sọ ti àwọn ẹranko náà bí wọ́n ṣe ń farada. Ó tiẹ̀ ní ẹnìkan tí mo fẹ́ fún wa ṣùgbọ́n ìwọ̀n dọjọ́ iwájú wọ́n ṣàlàyé rẹ̀ lọ́jọ́ wọ́n ṣàlàyé rẹ̀ lọ́jọ́ iwájú bàbá ṣe ń tẹ̀síwájú lórí ètò biology ní Yorùbá. Tàkùrọ̀sọ ṣùgbọ́n àsìkò ti pè wá lẹ́jọ́ ẹ mọ̀ ṣèyún lẹ́yìn ọdún lọ́jọ́ mẹ́jọ kọ́ ló ń sọ ẹ̀mí wa láti pè wá lẹ́yìn ètò biology ní Yorùbá àti láti darapọ̀ mọ́ wa lórí WhatsApp group wa ẹ lè chat wa lórí WhatsApp group wa 08058469573 08058469573 lẹ́pẹ́ wá sí lẹ́yìn ètò lẹ́sì chat wa sí fún ìpolówó ọjà àti ìgbaninímọ̀ràn àbí ẹ fẹ́ ṣonígbọ̀wọ́ ètò yìí ẹ wá ṣonígbọ̀wọ́ ètò biology ní Yorùbá 058469573 lẹ́pẹ́ wá sí tẹ́ bá fẹ́ ṣonígbọ̀wọ́ ètò yìí ẹ gbé owó wá fún wa owó tí ó sì gajara lọ́nlọ́ ni o kò ju owó tẹ́ fi máa ṣe fàájì lọ tẹ́ bá fẹ́ ṣonígbọ̀wọ́ ètò yìí o owó tẹ́ kàn lè díjú láti fún yàn ni láti ṣonígbọ̀wọ́ ètò yìí àbí polówó ọjà ẹ sì lè fún wa lẹ́bùn náà o káwọn èèyàn tún jẹ̀bùn lórí ètò yìí dáadáa 08058469573 tẹ́yìn bá kẹ́bùn fún wa yóò ṣe tẹ́yìn náà ṣe lọ torí káàkiri ilẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti ń gbọ́ wa Kaduna, Kano, Niger kódà wọ́n ń gbọ́ wa ń Benin Republic tó láwọn wọ́n kàn sí mi láti ibẹ̀ pé àgbo biology ní Yorùbá
tẹ́ ẹ bá wá gbé ẹ̀bùn fún wa ẹ rí i pé ọwọ́jà àkànní yìí ó rìn gan á fi mọ́ polongo iṣẹ́ tiyín náà pé iléeṣẹ́ tó kọ́ ẹ̀bùn fún wa ní o ẹ wá kọ́ ẹ̀bùn fún wa kò sọ́jà tẹ́lẹ̀ mọ́ ta o ẹ kọ́ ẹ̀bùn wa sórí ètò biology ní Yorùbá 08058469573. adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín tẹ́ bá a fìfẹ́ gbádùn ètò yìí lónìí. èmi ọmọ yín Moshood Habib Abíọ́lá náà ni mo dá wa lẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú Samuel Ajayi tinú adé atọ́yọ̀sóyè lólóòtú ètò yìí. olúwàjọba náà ni ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa. olúwaníkẹ́ náà ni akéde ètò tó kù wá lé sórí ètò. ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ àwọn aláṣẹ àtolùdarí ilé akéde. ìpàdé wa bí oyin ọdún ayọ̀ náà láàṣẹ o ó dìgbà o. èyíkéyìí ọkọ̀ tó bá ń wà. ó nílò ààbò tó péye. máa dágunlá jẹ́ kó jẹ́ mobile. níbikíbi tó bá wà lọ fún ojúlówó. bóyá sọ pé. jẹ́ kó jẹ́ mobile. mobile ní ìṣúlẹ̀ ọjọ́. jẹ́ kó jẹ́ mobile. lọ pẹ̀lú ojúlówó. The future belongs to the dreamers, the doers, to those who are not afraid to explore endless opportunities. No matter what your dreams are, you can achieve it. And Top Tea will be with you every step of the way. Start your day with a flavorful cup of Top Tea. You are made for more. Find your inspiration. Top Tea, big round bags of flavor. Hey, yàrá. Irú kan ń ṣọ̀wọ́n láwùjọ òkúta, kò sírú iyọ̀ láwùjọ yèèpẹ̀. Bá a bá ń sọ̀rọ̀ ètò tó fa kò mú òkun yọ, èyí àrà ò lẹ́lẹ́gbẹ́. Èyí àrà tọ̀sẹ̀ yìí ọ̀nà àrà ló tún gbà yọ o. Kíkí láàmú akíra wa kó ọdún àtàwọn olólùfẹ́ wa lábala àkọ́kọ́ téńté orí ìròyìn ni ó tẹ̀lé. Lẹ́yìn rẹ̀ láò tún padà sí bá a ṣe ń kíra wa kó ọdún léyá tá à ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀. Asalaamu alaikum warahmatulahi wabarakatu gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin la kí o. Ẹ kú ọdún léyá àtọdún yìí tó kò láyọ̀ àtàlàáfíà. Èyí ò ní jáṣe mọ́ lọ́la láhàúlá wàlá kùwátà ìlà bìlà ilẹ̀ azim. Àlejò wa lérò yìí ni Sheikh Abdulgani Abubakar gbọ́tọmọ kékeré Chief Imam tilẹ̀ Ìbàdàn. Ọ̀rọ̀ nípa ọdún iléyá ni wọ́n ń bọ̀ wá bá wa sọ. Ní pàtàkì jùlọ ìtanijí sí nínígbàgbọ́ nínú Allah ìmánì. Ọ̀nà wo la lè gbà tá fi jẹ́ kókó ìgbàgbọ́ wa ó lè dẹ̀yìndẹ̀yìn sí nínú Allah. Bọ́dún iléyá àtọdún yìí ṣe wá rí pàápàá jùlọ nírú àkókò tá a wà yìí. Ọ̀nà wo la gbé gbà tá ò tún fi ní ṣe lọ́hùn nípa ọ̀rọ̀ sísọ àti ṣe wa. Wọ́n ní ṣe bó o ti mọ ẹlẹ́wà àbìkan ni. Kí ni Al-Qur'an sọ nípa ẹran pípa ṣọ́ràn àyàn tiẹ̀ níbí àbí báwo? Àwọn ìbéèrè wọ̀nyí àtòmí ìtẹ́ bá tún ní kẹ́ ẹ béèrè lọ́wọ́ àlejò wa bó bá di Sunday lórí rédíò wa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni o. Olúyọ̀lé FM 98.5, Òkè Ògùn FM 96.3 àti Ajílété FM 92.1. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ́tùn máa wò wá lórí tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kẹ́ ẹ má gbàgbé. Yàrá a kú ọdún a kú ìyèdún ẹ̀mí wa ó ṣọ̀pọ̀ rẹ̀. Ilé akéde ọ̀rìn ìgbàkórè lèmi ó.
to better radio. Here we go. The time is 6 o'clock. The news. Good evening. This is Oluwanike Olowokere. Reading with me is Adebola Muibi, bringing you News Scope, our daily news program of in-depth reports, interviews and commentaries. First, the highlights. Afenifere chieftain to submit regional government proposal to Tinubu. Court discharges Binance executives in FIRS tax evasion charge. Governor Makinde unveils legislative agenda for 10th Oyo State Assembly. U.S. Supreme Court lifts ban on gun bomb stocks. Now the details. President Bola Tinubu is expected to receive a draft bill seeking the return of the country to the regional system of government today. The proposed legislation was authored by a chieftain of Yoruba socio-political organization Afenifere Akin Faponta and titled A Bill for an Act to Substitute the Annexure to Decree 24 of 1999 with new governance model for the Federal Republic of Nigeria. It seeks, among others, new extant laws to be cited as the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, New Governance Model for Nigeria Act 2024. The proposed regions, according to Fakbonda, include the Southern Region, Southeastern Region, the Western Region, which comprises Lagos, Ogun, Ondo, Oyo, Osun, and Ekiti states, incorporating the Yoruba-speaking people in Kogi and the Igbominan people in Kwara State. Additional options will be the Ishekiri people of Delta State and Akoko Edo people of Edo State to make their respective choices. Others include the Midwestern region made up of Edo and Delta states, possibly incorporating the Anioma people, and the Eastern Middle Belt region comprising Northern Cross River, Southern Kaduna, Southern Borno, Adamawa, Benue, Kogi, Plateau, Nasarawa, and Taraba states. The Federal High Court sitting in Abuja has discharged Tigran Gambayan, a 39-year-old American, and fleeing Nadim and Jawala over alleged tax evasion. The duo, both executives of cryptocurrency exchange platform Binance, were dragged to court by the Federal Inland Revenue Service (FIRS) over alleged tax evasion. The court made the decision following fresh amended charges filed by the FIRS in view of a notice from Binance about its appointment of a Nigerian representative, Ayodele Omotilewa. An Abeokuta Chief Magistrate Court today sentenced a 35-year-old man, Kabiru Lawal, to 3 months imprisonment for stealing goats and ram. Lawal, who resides at Olomori area of Abeokuta, had pleaded guilty to the count charge of stealing and conversion. The magistrate, Mrs. V.B. William, convicted Lawal following his guilty plea to the charges preferred against him. William thereafter sentenced him to 3 months each for the first and second counts, saying that the sentence must run concurrently. Earlier, the prosecutor, Inspector Lawrence Olubalogun, told the court that Lawal committed the offences sometime in June 2023 at number 47 Kuforiji Olubi Drive, Abeokuta. Olubalogun said that the defendant fraudulently obtained 8 goats and 1 ram, all valued at 300,000 naira, property of one Mr. Ibrahim Akobi, under the pretense of helping the complainant sell the goats and ram. Another illegal mining site is collapsed at the Adunu community in Paikoro local government area of the Niger State. The number of those trapped are yet to be ascertained,
but 3 persons have been confirmed dead, while 1 person has been rescued. Director General, Niger State Emergency Management Agency in Sema, Abdullahi Babara, who confirmed the incident, said rescue operation is ongoing. The Inspector General Police, Olukayode Egbetokun, has suspended special promotions within the force with immediate effect. The police boss made this known while decorating newly promoted top officers of the police force held in Abuja today. He condemned some officers who lobby for special promotions, noting that henceforth anyone recommended by politicians and influential personalities in society will be disciplined. Egbetokun also said when the need arises for any officer to be promoted specially, the issue will be handled by the police management. He also banned undue soliciting for posting, warning that anyone found guilty of this act will be dealt with in accordance with the law of the force. Following the warning, the police boss decorated 15 senior police officers who were recently promoted from their initial ranks to a new rank. The Minister of Interior, Olubunmi Tunji Ojo, says the federal government has commenced the audit of inmates across the 256 custodial centers in the country. This, according to him, was part of the measures to decongest the overcrowded facilities spread across the country. A statement today by the minister's media assistant, Alao Babatunde, noted that Tunji Ojo disclosed this after an inspection of the ongoing 3,000 capacity maximum security custodial center in Janguza, Kano State, as well as the medium security custodial center in Kuje, Abuja. The federal government conducted a similar exercise in its correctional centers across the country. An empirical method was being deployed to carry out the audit, adding that the audit would result in massive decongestion of the prisons. At the Kuje facility, the minister got a gift of 3 books authored by one of the inmates who had spent about 12 years in prison. The police command in the Federal Capital Territory, FCT, in a combined operation with the Nigerian military, has foiled a bank robbery attempt in Abaji Area Council of the FCT. The police public relations officer in the capital, SP Josephine Adi, said this in a statement today in Abuja. Adi said security forces had engaged the 15-man robbery gang in an intense gun duel after the robbers had attacked the bank with dynamite in an attempt to rob. The FCT police spokesperson said the suspects were arrested with various degrees of bullet injuries. According to her, a yet to be identified suspect was set ablaze by an irate mob at the scene after being neutralized by the security forces. She said such operations were still going on to apprehend fleeing members of the gang with bullet injuries. Governor Seyi Makinde has unveiled the legislative agenda for the 10th Oyo State House of Assembly. The governor performed the formal launch of the document shortly after presenting his State of the State address to a special plenary in commemoration of the first anniversary of the current assembly held at the Parliament Building, Secretariat Ibadan. BCOS reporter Olami Bosi Ishola completes the story. The legislative agenda is designed to make people-oriented laws, resolutions, and implement effective oversight. Speaking at the event, Governor Seyi Makinde welcomed the legislative agenda as a good development that will give direction to the legislative arm on its set objectives. He noted that the document would further enhance the activities and programs of the 10th Assembly. The governor commended the lawmakers for working along with the agenda of the executive arm of government, which is designed to enhance the living standards of the people. I unveil
the legislative agenda for the 10th Assembly. I do it in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. There's quite a bit to be done, to institutionalize some of the things that are happening today. Because earlier, the Speaker of the State Assembly, Honorable Adibo Ogundoyin, listed the games of the legislative agenda. The legislative agenda identifies and indicates the direction that the House intends to take to achieve its goals within 4 legislative years. Olamiposi Shola, BCOS News. Citizens have been advised to believe in cooperate with our leaders towards making Nigeria a better country. Our legal expert, Mr. Musibau Adetunbi, SAN, and social commentator, Professor Babatunde Adegoke, made these remarks while speaking on President Tinubu's Democracy Day speech on BCOS TV breakfast program AM 120. Our reporter, Faith Adekunle, who monitored the program, has the details. During the AM 120 program's discussion on Tinubu's Democracy Day speech, a legal expert, Mr. Musibau Adetunbi, SAN, stated that blaming the president alone concerning the state of the country is not right. He further urged the other layers of government to see Nigeria as their project and support the president in achieving a better country. It must be somebody who is fair to all. He even will be fair to all. And he is fearless. He believes in a cause, a genuine cause, and is ready to die for it. And is putting everything in to say, yes, this must be done. The society must be better. I want to lift my people out. I want this country to be a real country. Or I want this society to be, this must be my society. This must be this. It's the one that voluntarily came out and say, I can do it. I will do it. But for now, we need to give him time. Also featuring on the program, a social commentator, Professor Babatunde Adegoke, commended the president for realizing the problems of the country and addressing it during his speech. He further stressed the fact that the past heroes of the country had to sacrifice. Hence, the present crop of leadership must be ready to sacrifice also. Problem of the country, a large percentage of the problem in the country lies with the judiciary. Because when you don't get justice, they say justice delayed. It's like justice denied. See, somebody killed my relative, and the case is in court for 10 years. In the process, maybe I've also lost my job, I've died or something. So who cares about whatever happens? In other countries, you find that, look at the case of even the former American president, Trump. Look at the speed with which the case was concluded. That's the kind of thing we want in Nigeria. But if you ask them, they will give excuses. We have to write judgment using our hand. We don't have the tools that we need. Is the government ready to give them the tools that they need? Now, if you also ask them, they will tell you that they're understaffed. So you have a judge having to handle so many cases, which is not the case in some countries. They both encourage the populace to carry out their duties, particularly in the field of education, in order to assist the government. Faith Adekunle, BCOS News. This broadcast of Newscope comes to you from the Broadcasting Corporation of Oyo State, Ibadan. The federal government has declared Monday, June 17 and Tuesday, June 18, 2024 public holidays to mark this year's Eid el-Kabir festival. In a statement today signed by the Ministry of Interior's Permanent Secretary, Dr. Aishetu Ndayako, quoted the minister Olubunmi Tunji Ojo as congratulating all Muslim Ummah both at home and in the diaspora on the occasion.
Tunji Ojo called on the Muslim Ummah to continue to imbibe the spirit of peace, kindness, and sacrifice as exemplified by Prophet Ibrahim, peace be unto him, and to also use the period to pray for unity, prosperity, and stability of the country. He further enjoined all Muslim faithful and Nigerians in general to support, cooperate, and join hands with the President in his sustained efforts to diversify the economy and progressively accelerate the pace of the nation's economic recovery. Muslims have been charged to give their children both Western and Islamic education for the advancement of society. This was the position of parents who spoke at the Ileya Quranic competition organized by the Broadcasting Corporation of Oyo State. Our reporter, Olamiposi Shola, completes the story. Male and female Muslim children gathered at the BCOS Central Mosque for the Ileya Quranic competition organized by the corporation. The competition offered an opportunity for children to improve on their memorization of the Holy Quran. In his remarks, the sponsor of the event, Senator Sarafaddin Ali, who was represented by Dr. Salahuddin Abdul-Ghaffar, commended the management of the BCOS for organizing the competition. Such events would help reduce social vices among young people. What the Broadcasting Corporation of Oyo State is doing is good for Islam. It encourages our youth, and we thank them, we appreciate them for what they are doing. May Almighty Allah reward them abundantly. Some panelists also shared their views about the competition. Will increase the young ones to know that seeking knowledge is compulsory and is very important. That it will take them busy to know the importance of the knowledge. So, and we know there's a lot of importance of knowledge, science, and so on. Most of the children, they perform perfectly and they try the best. Firstly, I must express my feelings about BCOS, because assuming this something like this, it has been opened up for so long. All our children, they could have understand much about this Islamic. The finals of the BCOS Quranic competition will hold on Tuesday, 18th June, where prizes will be presented to the winners and other participants. Nigerians have been encouraged to report any reckless behavior by drivers to help reduce road casualties and fatalities on the road during and after the Eid el-Kabir celebration. This call was made by the Oyo State Sector Commander of the Federal Road Safety Corps, Commander Rosemary Ano, during a press conference at the FRSC headquarters, Eleyele, Ibadan, Oyo State. BCOS reporter Joy Nwako, who was at the event, has the details. As the Eid el-Kabir celebration commences, the Federal Road Safety Corps, Oyo State Command held a press conference to outline their preparation towards addressing critical road traffic management issues and discussing strategies to ensure road safety during the festive period. Addressing the press, the Oyo State Sector Commander, Corps Commander Rosemary Ano, highlighted concerns such as using trailers to transport people and animals, overspeeding, and driving under the influence of alcohol as significant threats to road safety. Speaking further, Corps Commander Rosemary mentioned that the Federal Road Safety Corps has partnered the Nigerian Bar Association and State Judiciary to ensure the prompt prosecution of drivers violating traffic regulations. Contravening established traffic regulations like overloading, dangerous driving, and use of phone as well as speeding. These violations will be tamed through the instrumentality of mobile court operations.
Corps Commander Rosemary underscored the continuous effort of the Federal Road Safety Corps to educate the public on road use and stressed the importance of adhering to road safety rules to reduce casualties. Going to the radio to do enlightenment, going on television to do enlightenment, educating people on the right use of the road, the right culture of the road. That is what we can do. Appealing to people's conscience, because this is behavioral or attitudinal issue. Also speaking at the event, the Director of National Orientation Agency, Oyo State, Dr. Kemi Afolayan, advised Nigerians to spend moderately during the Eid el-Kabir to ensure they have sufficient resources after the festive period. That even after the Eid el-Kabir, we will still continue engaging all stakeholders, such as park managers, LURC people. We all must join hands to sensitize people on why they need to drive safely, why they need to drive responsibly, why they need to make sure that they even protect their lives. Ensuring safety on the road is not the sole responsibility of the Federal Road Safety Corps, but all hands must be on deck to enforce a free and safe road. Joy Wankwo, BCOS News. The United States Supreme Court has lifted a ban on bomb stocks, the rapid fire gun accessory used in America's deadliest mass shooting. In a decision today, the court said the government did not have the right to ban the accessories. The Trump administration banned bomb stocks after they were used to kill almost 60 people at a concert in Las Vegas in 2017. But the Texas gun shop owner who challenged the ban said the government went too far in defining the accessory as machine guns, which are illegal under federal law, and took his fight all the way to America's highest court. The court said a semi-automatic rifle with an attachment does not qualify as a machine gun under federal law. To end this edition of Newscope, here again are the main points. President Bola Tinubu will today receive a draft bill seeking the return of the country to the regional system of government. The proposed legislation was authored by a chieftain of Yoruba's socio-political organization, Afenifere, Akin Fakponda. The Federal High Court sitting in Abuja has discharged Tigran Gambayan, a 39-year-old American, and fleeing Nadim Anjawala over alleged tax evasion. Governor Seyi Makinde has unveiled the legislative agenda for the 10th Oyo State House of Assembly. The governor performed the formal launch of the document shortly after presenting a State of the State address to a special plenary in commemoration of the first anniversary of the current assembly. The United States Supreme Court has lifted a ban on bomb stocks, the rapid fire gun accessory used in America's deadliest mass shooting. In a decision today, the court said the government did not have the right to ban the accessories. And with that, we end today's edition of Newscope. It was packaged by Bode Akinjola and delivered by Oluwanike Olowokere. And I am Adebola Moibi. Thanks for listening, and don't forget to tune in for the Yoruba version at 8 p.m. Once again, good evening. Listen all you want. It's always free. Thanks for showing us the way to better radio. Here we go. Ọpẹ́ ọmọge mi wo amadira láìpẹ́ ó ṣe gan ni. Ó dàbọ̀. Ṣọlá
ìwọ ọmọbìnrin yìí bó ló wà. kí ló ṣẹlẹ̀? gbogbo bó ṣe ń fi ara ro ọpẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn mo dẹ̀ tún fi ojú bá ẹ sọ̀rọ̀ ó tiẹ̀ wo ibi tí mo wà rárá. ṣé o fẹ́ sọ pé o ò mọ̀ pé ọpẹ́ ń gba ìtọ́jú fún àrùn kọ̀fẹ́ ni? ṣé wọn náà gbọ́ pé ó ti ń lo oògùn rẹ̀ déédéé ni fún bí ọ̀sẹ̀ mẹ́rin báyìí? gbogbo ẹni tó bá ti ń gba ìtọ́jú tó péye fún àrùn ikọ́ ife fún ọ̀sẹ̀ mẹ́ta kò lè kó àrùn náà ran ẹlòmíì pàápàá jùlọ ẹni tó bá ti parí oògùn àti ìtọ́jú náà. ṣé lóòótọ́? bẹ́ẹ̀ ni o bó onílé ìtajà mi ò jèrè. pẹ̀lú ìfẹ́ àti àtìlẹ́yìn tó péye a lè borí àrùn ikọ́ ife. Gba àwọn olólùfẹ́ rẹ àti àwọn tí wọ́n wà láyìíká rẹ ní ìyànjú pé kí wọ́n lọ ṣe àbẹ̀wò kí wọ́n sì gba ìtọ́jú lọ́fẹ̀ẹ́ fún àrùn ikọ́ ife. Ẹ lè pe nọ́mbà yìí 3340 tàbí *3340# fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìkéde yìí wá láti ọ̀dọ̀ àjọ tó ń mójútó ìlera ti ìjọba àpapọ̀ pẹ̀lú àtìlẹ́yìn àwọn èèyàn ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Is this a mistake? What? What's that? What happened? See, I just bought 1,000 naira Glow data, and instead of the usual, I got 3.9 gigabytes. Whopping 9.2 gigabytes! Wow! Glow data is just always bigger! Yep, and always better! I swear down! Babe, why are you removing your SIM? I'm leaving this network and getting a Glow SIM immediately. And I'm not giving you my new number. You're on probation. Why didn't you tell me about this new Glow data plans? Glow new data plans. Always bigger, always better. Babe, sorry now. Yes, get a Glow SIM card today and enjoy bigger, better data on the Glow network. Just dial *777# and choose your plan. And if you link your NIN to your Glow line, up to free 20,000 naira bonus awaits you. Glow Unlimited. ọmọ tó bá ń ṣiṣẹ́ déédéé ó yẹ kó lásìkò gbádùn ní fàájì. ẹ̀yin lẹ pè mí ń wá o. wọ̀kùwọ̀kù lọ́rọ̀ọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ láti kéde nílé akéde tọ̀yọ́ ni ó nílò kó ṣẹ̀ mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọpọ̀ òun wọkọ̀ bọ̀ wá sílé akéde lóríta Basọ̀rún ìlú Ìbàdàn mọ́ pàápàá jùlọ láti ṣe ìkéde yẹn polówó ọjà yẹn tàbí fi ń tọ́tọ́ tó sì yẹ tó àwọn aráàlú létí bóyá nípa àpàdé nípa àsọjí àbí nǹkan kan àbómi ìtẹ́balẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ torí agbègbè àgbáyé kẹ́ẹ̀nà tẹ́ fẹ́ ṣe hàn wá 09158703300 lórí agbègbè kí ló ń ṣẹlẹ̀ WhatsApp nọ́mbà ìkan náà mọ̀ ní ọ̀rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ stress free courtesy BCOS. You don't have to stress yourself coming down to Ile Akede Orita Basọ̀rún Ìbàdàn again to make that announcement or place that advert. Book online, personal paid announcements, obituaries, or in memoriam, annual conventions, workshops, crusades, social diaries, inter-house sport competitions, musical shows or concerts, and other promotions. Very simple. Go online to book for transmission on BCOS radio channels or BCOS TV, or simply call 091 5870 3300 or WhatsApp on the same number 091 5870 3300. BCOS, a media giant in a class of its own. ètò wo ló dòde o lórí afẹ́fẹ́. ètò gbádùn ẹ̀mí ẹ̀ òun ni bàbá ètò. Aha! Ètò tá a ti máa gbádùn ẹ̀mí ara wa ti dé o lórí Olúyọ̀lé 98.5 FM gbádùn ẹ̀mí ẹ̀. Ẹ pàdé ọmọ yín olólùfẹ́ yín ọ̀rẹ́ yín Adéníyì Fálétí ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ ní dédé agogo 9 sáago 10 alẹ́ lórí Olúyọ̀lé 98.5 FM. àwa la làṣà àwa la lè dé. Ètò yìí pín sí abala méjì. Abala àkọ́kọ́ ni ti amúlùdùn níbi tí a ti máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn gbajúmọ̀ òṣèré, olórin, adẹ́rìn-pòṣónú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Everyone take brand of music tó máa mú jó rẹpẹtẹ. Right now Fuji music lórí tí wọ́n sọ gangan. Abala kejì ni ẹ bá wa dá sí. Táwọn ará ilé yóò ti máa láǹfààní láti sọ èrò ọkàn wọn lórí ìtàn tá a bá mú wá sórí ètò. Gbádùn ẹ̀mí ẹ̀ lètò. Ètò ní gbádùn ẹ̀mí ẹ̀. gbádùn ẹ̀mí ẹ̀ òun ni bàbá ètò. 98.5 FM. Oh yeah. 98.5 FM. This is the place to be. With the radio experience. If you're looking for the best in news, sports and entertainment, we got everything you need.
in so many ways. Tune to 98.5. That's 5 FM. Talk with Genesis. Talk with Genesis. Inspirational, motivated, entertaining, educated. Interviews, lifestyle, your success stories. Talk with Genesis. Talk with Genesis. Talk with Genesis. Talk with Genesis. I was hanging out with my guys just before the live match. As a sharp guy, I decided to give BetKing's Bet Builder a try. I combined a few selections on that single game for confirm odds and placed my bet like a boss and waited for game time. Then boom! All my selections landed and my bets won! The rest, as they say, is history, yeah? Customize your bets for even bigger rewards with Bet Builder. Sign up today and grab up to 1 million naira welcome offer on BetKing. Terms apply. Play responsibly. 18 plus. That big wins feeling? That's BetKing. I did chill with my guys. The way make match start. As a sharp guy, I say make I use BetKing Bet Builder before the game. My guys serve no dull. I combine some selections on top that one game. Come get better odds. Place my bet like boss and game end. All my selections now green and I win my bet. And na the tori be that. Arrange your bets as you like am on top one ticket for Bonga rewards with Bet Builder. Register sharply and collect up to 1 million naira welcome offer on top BetKing. Terms apply. Play responsibly. 18 plus. That big win feeling. Na BetKing be that. Hello world. Hello Nigerians. This is the Talk with Jenny Soul. Remember in my last episode I had Mrs. K. Okoye in the studios and she spoke so well about widowhood. This is actually our part 2 and we're still going to have to continue. Remember, widowhood is something that we really need to look into. The plight of every widow should be our concern in our society. If you see any widow around you, please try and show some love, show some form of understanding, okay? Don't try to take advantage of any widow. All right, we're going to be hearing more from her in this episode. And before we start, I want to go on a break. And when I come back, I want you guys really to go call everybody to come and sit around and listen to this topic. This is mind-blowing. I want you guys to listen to what you need to, what widows need to do to cope in that situation where they find themselves. So please remember, this is the Talk with Jenny Soul. When we come back from this break, we will continue with Mrs. K. Okoye sharing her experiences with us. Please stay tuned. This is the Talk with Jenny Soul. I was hanging out with my guys just before the live match. As a sharp guy, I decided to give BetKing's Bet Builder a try. I combined a few selections on that single game for confirm odds and placed my bet like a boss and waited for game time. Then boom! All my selections landed and my bets won! The rest, as they say, is history, yeah? Customize your bets for even bigger rewards with Bet Builder. Sign up today and grab up to 1 million naira welcome offer on BetKing. Terms apply. Play responsibly. 18 plus. That big wins feeling? That's BetKing. I did chill with my guys. The way make match start. As a sharp guy, I say make I use BetKing Bet Builder before the game. My guys serve no dull. I combine some selections on top that one game. Come get better odds. Place my bet like boss and game end. All my selections now green and I win my bet. And na the tori be that. Arrange your bets as you like am on top one ticket for Bonga rewards with Bet Builder. Register sharply and collect up to 1 million naira welcome offer on top BetKing. Terms apply. Play responsibly. 18 plus. That big win feeling. Na BetKing be that. This is with Jenny Soul. All right, Mrs. K. Okoye, you're welcome to Talk with Jenny Soul. Thank you. And this is another episode. We're continuing from the last one that we had. Okay, we can't talk enough of about widowhood. So we really want you to still shed more light on widowhood. So you're welcome to Talk with Jenny Soul, and let's have you share more experiences. So now I'm going to have to ask you, because we see this sort of situation for widows. Once she loses her husband,
it's like everybody has, they just sit together and have a meeting and then produces another husband for her. Did you have that experience? Because there's situations where the widow doesn't have a say. Some kinsman would come up and say, I own you right now. Did you experience that? And, we know that a lot of widows, some say yes, some say no. And those that say no are subjected to some form of maltreatment. Did you ever face that option? What you mean by that? I want us to be yes, maybe clear. Getting married to someone else in same family. No. Okay. No. Well, people know you. Probably they know that I will not agree to such suggestions. Okay. You may find some people feeling you are ours. Yeah. I know one cousin that told me, said, our brother is gone and I cannot sit here and another person will be enjoying your children. At that point in time with your children, that is who likes to take care of responsibilities. Yeah,